People power. Our power. Our power. People power. We can only tell the president in no uncertain terms that Uganda as a country, as our principal said, we will not participate in an election that is not conducted as per the law established. That should be understood by everyone. And we call on all forces of change in this country. If there is nothing that can unite us, the quality of our democracy is a unifier. We all have interest in a free and fair election. Therefore, whether you are DP or FDC or CP or JEMA or any other party, at least we must draw a mark, a line in the sand and say never again to go for an election which is a ritual. I think people power and the younger people in this country, we must, as the president has said, we must speak very categorical and clear that we will never accept another president who comes to power, one, by killing us, two, by rigging an election. Museveni is the last president to come to power by killing Uganda, and is the last president to remain in power by rigging election. Can I repeat? Yes. Museveni is the last president to come to power by killing Ugandans, and is the last president to remain in power by rigging election. Museveni ye president asembyeyo okujja mu buyinza n'atufuga ng'amaze kututta. Ate era president Museveni ye president asembyeyo okusigala mu buyinza ng'ayita mu kubba obuki obululu. Tetwagala mugamba nga people power. Tewali kirala tetuliwa abaana baffe na ggwanga lwaffe na bazzukulu tetugenda kubalekera omuzungu kyayiteza a heritage ng'okutandikawo chapter empya kyabakulembeze mu Uganda abalifuga okuva ku Museveni okudda ku Kyagulanyi bagenda kuba tubalonze mu mazima na bwenkanya. N'olwekyo covid si kiro ekikutte waggulu Museveni kyalina okweyambisa kikyagenda yebaambuleero olwaleero gyagenda okutubika ffenna ng'ensi tusooke tugambe nti olw'okutya covid America waliyo abalwadde obukadde kati bakawere miliyoni meka abakafa bawerera ddala emitwalo kati nga 18. Trump yabadde nerale wano tetunafiisa na muntu n'omu. Abantu batambula mu matakisi ne mu baasi okuva Arua okuva e Butambala okuva e Jinja ne bajja wano balamu. Museveni totya teekawo akalulu tukakukube n'ebenda bikomeko. Omusajja bulijjo mukakkamu naye kola batabuse omanya. Ngenda kuyita Honorable Florence Nabayanja ate ye mukwata budde namba kitemu. People's power, our power, our power, women power, our power. Basebo ne banyabo ekitulese ensonga z'okwebulwa twagala buyinza mu mazima n'obwenkanya. Ekyo kye tugenda okukola nga tugoberera constitution ya Uganda. Olwaleero Uganda ne bannayuganda beetaaga okulaba okukyusa obukulembeze obutaliimu kuyiwa musaayi. Kyekigendererwa kyaffe tetugenda kukkiriza n'omulundi n'ogumu okutukugira okwogera eri abantu kubanga abantu beetaaga okulonda omukulembeze nga bategedde ebigendererwa bye nga bategedde ne byagenda okukola. Tubagamba tujja kubatuukako buli nsonda amba weetuli twakkiriza okugoberera Robert Kyagulanyi nga people power, our power, our power, people power.
Simu bannamasaka muli bamukisa kubanga musajja mujja mulabanga ayitawo kuyinza n'obutamutuusa masaka mujjire weeraba. Let me invite the Honorable Latif Ssebagala Sengendo. Honorable Latif no ye imaamu wa Parliament. Kakati sebo n'otukulira oba amasinzizo kyayagala okubeera nga magala. People power, people power, our power. Your Excellency, Honorable Bakaaye Sentamu, our distinguished leaders and the press. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As I've been introduced by our spokesperson, I'm the parliamentary imam. My emphasis is going to be centered on religious institutions. Our motto is for God and my country. There is no any justification whatsoever to continue locking our houses of worship. There is no any justification whatsoever for locking up or continuing to lock up our houses of what? Worship. I know, fellow Ugandans, that if they can allow buses to transport people, passengers, for 40 passengers in a bus, for 11 hours going to Kisoro or Arua, why can't they allow Sunday services that are conducted in 1 hour? Most on Friday, our maximum is 30 what? Minutes. There is no any justification, but the justification is Museveni's what? Justification. It's Museveni who is behind hoodwinking Ugandans that we are fighting COVID, yet it is a political what? Move. We cannot allow, and I'm calling upon our religious leaders, the Inter-Religious Council. You were so silent. Please wake up. We cannot continue seeing our churches and mosques locked day and night for the last 4 months, and then we just keep quiet. When you go to Chikubo, when you go to Owino, when you go to Parliament, when you go everywhere, what is really that behind locking our houses of what? Worship. I believe that the houses of worship can observe the guidelines more effectively than any other person. I know on Sunday we have church service, we have Sunday services. Most of the churches have two services. They can even say we're going to have 4 what? Services. Each services that we are supposed to attend maybe 200 what? People. And on Friday, the mosques can also accommodate that if the mosque is full as per the guidelines, then outside there, they are ready to pray from anywhere else out together. Therefore, on behalf of people power, and as the parliamentary imam, we are urging President Museveni to open up our houses of worship today, not even tomorrow, immediately. Secondly, there is no justification for continuing really denying our brothers, the boda riders. We know that the most important luggage for the bodas are the passengers. Yes. If you can allow a bus to carry 40 passengers for 11 hours, why don't you allow a boda to carry 1 passenger for 20 minutes for 1 hour? What's the justification? So on behalf of people power, we are saying boda must carry what? Passengers. Because we know we have 1 million bodas, 1 million people who are in the boda industry. And behind them, they have 9 million to look after. So you cannot deny boda access to their basic needs from March up to date. What is the government doing about bodas? For us, we are saying bodas should be allowed to carry passengers from today. Tetujja kusobola kukkiriza njogera nga imamu wa parliament tifa abali mu masinzizo kubanga bannayuganda
moto yaffe egamba kulwa Katonda naki tetusobola kukkiriza amasinzizo gaffe amakereziya amakanisa emizikiti gigaddwa emyezi 4 emyezi 4 miramba nga gigaddwa otuwa nsonga ki ng'okkiriza baasi zitambuza abasaabaze 40 okumala essaawa 11 ogenda ekisolo oba ogenda mwaluwa naye ng'ate abagenda okusaba katugambe ku Sande balina services 2 buli service emala ssaawa ki ssaawa emu abo ne bagenda era mu ngeri y'okwogera okugamba nti waliwo social distance bayinza okugamba nti kakati tugenda kukola services 4 abantu 2 nga bakola ki nga bagenda n'olwekyo tugamba amasinzizo emizikiti amakenzi amakanisa tewali nsonga yonna okujjako byabufuzi birina okuggulwawo abantu bakole ki abantu basabire eggwanga lyaffe tufune akalulu nga si ka sayansi akalulu nga kamazima n'obwenkanya ng'abantu bakola ki ekisembayo boda tolina kusobola kummatiza ababodaboda bafa emiliyoni namba bavuzi ba boda emabega waabwe balina miliyoni 9 zebalabirira gavumenti evangayo kubalabirira tugamba omugugu ogusooka ku babodaboda mugugu wa musaabaze pulezidenti oli mu nsi yiyo mbu batwale kago yaani nga n'emmotoka zaateebwa ne takisi zikola ki n'olwekyo tugamba ababodaboda bakkirizibwe okutambuza abantu olwaleero okugamba nti ebyokugamba nti ababodaboda bagenda kusaasanya obulwadde ebyo bya bufuzi bw'oba okkiriza emmotoka zikola ki kulwa Katonda n'essiiwe yange Bobiwine Kyagulanyi ye pulezidenti waffe birabi Alright, so the next thing I'm going to invite, let me request that we strictly stick to a minute. Otherwise, then we shall not be able to have you because you're running out of time. So what we will do, we'll speak in one language of your preference in strictly a minute.